নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের কমার্স ডিকেটা আমার নাম হচ্ছে দেখুন শুরু করা যায় আজকের ভিডিওটা হচ্ছে যে ডিবেঞ্চার আছে তারা কীভাবে মূলধনটা মানছে, কীভাবে ডিবেঞ্চার বিলি করে মূলধন সংগ্রহ করা হয়। ডিবেঞ্চার হচ্ছে ঋণপত্র, আচ্ছা কীভাবে লোকের থেকে ঋণ নিয়ে তার মূলধন সংগ্রহ করা হয় তার আজকে আমরা অঙ্কটা দেখবো। কালকে করেছিলাম হচ্ছে আমরা শেয়ার মূলধন হিসাব নিকাশ করুন, মানে হচ্ছে পুরোটা সেমই হবে, শুধু যেখানে আমরা ইকুইটি শেয়ার নিতে সেখানে শুধু ডিবেঞ্চারটা নিতে হবে। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে শুরু করা, মানে সব কটা এন্ট্রি সেম, শুধু ইকুইটি শেয়ারের জায়গায় ডিবেঞ্চার লিখবে, আর কিচ্ছু হবে না ওই জায়গায়, ওরা থেকে আলাদা। ঠিক আছে শুরু করা জিনিসটা। হ্যাঁ, আর শুধু ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে কোনো রিটার্ন থাকবে না। এক মিনিট, হ্যাঁ বাস চলো। মানে শেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন অধিক আবেদনপত্র চলে এলো, মানে অ্যাপ্লিকেশন অনেক বেশি চলেছে তখন রিটার্ন করতে হয়, কিন্তু ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে অধিক হয় না, কারণ কোম্পানি নিজের যতদিন প্রয়োজন ততক্ষণই ডিবেঞ্চার বিলি করে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে, তো এতে কোনো রিটার্ন আসবে না। তো এটা হবে হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকাউন্ট টু ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকাউন্ট। ডিবেঞ্চার to debenture application account, ডেবিটে এটা ক্রেডিটে। ঠিক আছে, তো এতে বিং দিয়ে হবে বিং, মানে এতে আগে যেমন দেখেছিলাম যে নর্মাল হচ্ছে জার্নালের যে ছক্কাটা সেরকমই হবে, আগে যেন কেটে রাখা আছে ওটাই আছে এটা বিং। হ্যাঁ ডিবেঞ্চার অ্যাপ্লিকেশন money of dash debenture the debenture duly received। ঠিক আছে, ডিউলি মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ হবে। তারপর এটা হচ্ছে হ্যাঁ সরি ডিবেঞ্চার ক্যাপিটাল capital account debit to debenture account। এটা হচ্ছে বিং money of dash debenture transferred to debenture capital account as per D dot R dot number dot বাস। যেমন আগে হচ্ছিল যখন কোথাও কোনো ট্রান্সফার দেখানো হবে তখন হবে হচ্ছে মানি অফ এত ডিবেঞ্চার শেয়ার, শেয়ারে শেয়ার হবে, এখন ডিবেঞ্চার হচ্ছে
the money of the debenture transferred to debenture capital account as per B dot R dot number dot dot মানে এটা হচ্ছে BR হচ্ছে বোর্ড রেজলিউশন নাম্বার। তো এটা হচ্ছে শুধু অ্যাপ্লিকেশন, এর কোনো রিটার্ন থাকে না, তাই রিটার্ন হবে না। তো হচ্ছে অ্যালটমেন্ট হবে, আপনারা পজ করে এটাকে দেখে নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। হচ্ছে এটা অ্যালটমেন্ট, মানে হচ্ছে এটা শুধু অ্যাপ্লিকেশন আর অ্যালটমেন্ট হবে, এতে কোনো ফার্স্ট কল আর ফাইনাল কল হবে না, ঠিক আছে? মানে যে এতে কোনো ফার্স্ট কল ফাইনাল হিসেবে টাকা নেওয়া না, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট টাকা নিয়ে নেওয়া। তো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন মানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন করা হবে, অ্যালটমেন্ট হচ্ছে ফুল টাকাটা ওখানে পেমেন্ট করে নেওয়া হবে। সুতরাং এটা হবে হচ্ছে হ্যাঁ এটা ওটা যেমন আগে আমার শেয়ারটা যেমন করেছিলাম, যে আগে অ্যালটমেন্টে আগে ট্রান্সফার হবে, তারপরে হচ্ছে ব্যাংকে টাকা আসবে। সুতরাং এটা হবে হচ্ছে ডিবেঞ্চার capital account debit to debenture account. The being money of dash debenture transferred to debenture capital account as per B dot R dot number dot बस এবার পয়েন্টটা হচ্ছে ব্যাংকে। bank account debit to debenture account তো হচ্ছে being debenture allotment account, সেটা debenture allotment account, এটা হচ্ছে debenture allotment account, ঠিক আছে? money of acto debenture the debenture allotment duly received, ঠিক আছে? বাস আজকের জন্য বেশ এতটাই। এখানে যেমন হচ্ছে যেমন বলেছিলাম, এতে কোনো রিটার্ন থাকে না, তাহলে শুধু অ্যালটমেন্টের জন্য ডাইরেক্ট মানি ট্রান্সফার হয়ে যাবে এতে। তো বাস আজকে এটা এখানেই শেষ, আর কিছু নেই ডিবেঞ্চারে। পরের দিন আমরা করব কি করব, কষ্টে সরাই
এই যে কস্ট ট্যাক্সের, হ্যাঁ লেবার অফ কস্ট অঙ্কগুলো হবে পরে দিন, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, যারা নতুন এসে তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটাকে। আর যদি কোনো অসুবিধা থেকে মেল অ্যাড্রেস দেওয়া সেটা জিজ্ঞেস করে দেবেন, কোনো অসুবিধা নেই। ধন্যবাদ।